Greetings and salutations, everyone. I'm Mechamac. This is Limbus Company, the Unsevering. I remember now. In the last episode, our base is under attack. That's pretty bad. And we're currently facing down against a bunch of ring corporist automanikins. And given that we're now dealing with bodies, Yep, it looks like this is going to be a boss fight and an unfocused encounter at level 58. Clear within 10 turns. Kind of want to try out a rapid ego accumulation build, but maybe not in something like this. So let's just stick with something that has good synergy. Maybe not good IDs, but good synergy. I think you should be moved to the back of the line. Oh yeah, we've dropped about 6 levels worth, so that's 2 offense levels we'd lose out on. Oh yeah, that's this guy. Gain Thumb Nurse Father's command. So you're Thumb, but these are Ring. In Clash against Ryoshu, lose Clash power but convert base attack skills into unbreakable coins. Deal less damage and on-hit effects do not activate. Textbook with a singular purpose. Duelo. After clashing inflict duel escalates against the target this unit clashed against. Heal SP for every duel escalates on the target. Maximum of 99, but it caps at 15, but still. Expires at turn end if they did not clash with Thumb Apprentice Lucio. Okay, so we just shuffle between hitting him and not hitting him. Gain effects based on duel escalates. Deal extra damage and take less damage. Gain Clash power. In a Clash, gain base power. In a Clash, gain coin power and Severed Tendon. Base attack skill -1. In a Clash, gain final power. 4 stacks is a lot. Every 3 turns, select a random enemy, reduce their speed to 1, target with all this unit's skills. If this effect could not be activated due to stagger, activate it next turn. Trigger Tremor Burst to gain offense level up. And Sanitite. You have a Clash Power bonus and Fragile for losing. Clash Power, gain Fragile. Gain SP after winning a clash, decrease after losing a clash. I don't like it. And she has rekindled exhilaration. Hostage situation. When clashing with Apprentice Lucio, clash power -1, but not Ryoshu. Gotcha. It's a shame that Ryoshu's Kurokuma ID is so slow because it has so many good effects, but they only last for this current turn.
We are having way too much luck and I don't like it. Yep. I knew it. 다시 해보시죠. 우리 식구를 건드렸겠다. Oh right, they get it whether I clash with them or not. I'll just have to take that pain. Okay, that one we have to intercept. Painfully, but it has to be done. 나가서 싸워. 뒤는 내가 봐주지. 우리 식구를 건드렸겠다. Interestingly, they decided to give us the Zane ego rather than the Teth one for the free battle pass. I thought that was interesting. You have to make sure this guy goes as slowly as possible. Or just chuck down some paralyze to ruin his day. That works too. Ooh, sloth weakness though. Wait. The unbreakable coin! He ate up all of the paralyze too quickly, although he does have offense level down now. That's nice. Only lasts for a single turn, but it is nice. 일대일 기록되었습니다. 팔레르모를 일으킨 제가 유리합니다. 할 말이 많나요? Did I not have enough lust resonance? It can't block stagger damage, but it blocks her being staggered by damage, not staggered by tremor burst. Darn it, I didn't think about that. Target fixed. Every attack of this unit that lost a clash this turn lose final power and attack weight. I'm going to need to use my Durante, aren't I? The burn and tremor has gotten out of hand. Cannot be staggered before using this skill. I'm not sure whether we can do this.
I got way too lucky with that one. 환락에 삼켜지기 전에. And no, I can't get any luckier than that. 팔레르모 대표동시 시험 완료했습니다. 탁월한 실력입니다. 스위스 눈이 익었습니다. I wasted my Durante on that shit. Yeah, no, I'm not going to keep a run going when it screwed me over like that. 야, 난 이거 수습할 때까지 죽어도 안 돌아갈 거다. 부조장한테는 다음 조직 회의 전까지는 돌아갈 거라고 전해. Okay, rearrange these numbers a little bit. Put Ryoshu as high up as possible. Then, 흑수, 오필두, 이상이요. 어디서? 보는 눈은 있네요. 명을 받듭니다. 잠깐, 주분께서 의뢰로 나 훌륭한 미끼 될 수 있어. 뜀박질 시간. it wants us to be level 58, but we don't. I'm not going to burn tickets to get up to 58 if I'm not confident I can get to the experienced excavations. Maybe I should have put Ryoshu back on the Force for the Flames. On the upside, being heavily slash focused does mean that we have an advantage here. 일기당천. 목을 떨궈주마. 그쪽 방향이 아닐 텐데. 훌륭합니다. 하지만 아직 고쳐야 할 것은 Don't tell me this guy is one of her shooters as well. Oh, it just struck me that the Roosters, the game file, might have some trouble here. 모든 것에 견뎠어. Because he's going to be sticking burn and burn count on them so they can actually cook themselves pretty effectively now. Target has dual escalates. Convert to 피로 unbreakables. 다스리지. You do not. The downside is that you don't really have anything we could make use of there.
We need to be ready for whatever sort of super attack he's throwing out. What's my highest clasher? I guess we'll figure that out when we get to that. What was the thing again? Lose 5 offense levels, great. Clash power -3, convert coins into unbreakables. Actually, I think we should just let Ryoshu take that one because it'll be unbreakable either way. It is sloth damage though, that's not the greatest situation. Let's let that attack go through one-sided, actually. Give Forced a shot at her Traceless to Sight and Sound. 시간 끌 것 없이 시비수에게 나온다. 모조리 이 지워버리죠. 숨쉬는 자, 누구나 살려하지 마라. I don't like that she lost her first coin. 결정 영화. 일대일 경기에서 팔레르모를 익히 제가 유리합니다. Decent. That actually works. The paralyze is nice. We can pull Ishmael back when the time comes. I think, as unfortunate as it is, I will have her take this unfavorable clash. Coin power for every bleed on the target. Darn it. 숨통 끊기.
녀석이 황홀하고 아예 기억 못하게 하는 You'd have to be 길이구려. very careful about how you plan your ego resources for this nonsense. You need everyone to be able to clash hard with an ego, 시험 완료했습니다. but also be able to feed those ego properly. 물소리. Boss, it's your turn to save the day, I think. How many times have you clashed? Okay, I think you need a turn off from doing that. As nice as assist defense would be, I get the feeling he's going to just keep pulling new people in. One plus 5. Base attack skill loss for every... Okay, that's why. And you have severe tendons, so your base attack skills are going down as well. 서지 마. 죽여버린다. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. 도끼를 보내라. 저 해충들을 보여내라. 묘야. 길을 열어라. Oh darn it! She got that clash because of the assist attack. I hadn't thought about that. Well, at least he's staggered now. 뒷문이 있는 쪽을 저쪽에 빼앗겼어요. 이러면 포탈이 열려도 상황은 똑같아. 저자를 처리하고 기사 양반을 데리고 본사로 가면 돼. 진짜 더 몰아붙여야 하는데. Despite Ryoshu's assurance, the sinners did not share her confidence that no harm would come to Sharon. So they were confined to fending off the animated corpses, unable to fight aggressively. Ryoshu was the only one unfazed enough to raise her sword against the assailant in this cramped battlefield. 미련한 새끼. 팔을 더 직선으로 뻗으라고. 도대체 몇 번을 말해야 알아쳐먹지? 그거 맞았다고 엄살은. 일어나. 안 일어나? 뭘 잘했다고 누워서. 꼴불견같이 굴지 말고 다시 검 잡아. 똑바로 구워. 그래, 할 수 있잖아. 한 번만 더 엄살 부리면 그땐 머리카락을 다 뜯어버릴 거니까 똑바로 해. What an abusive woman. 이 검술에 대해 알고 있군. 좋습니다. 할레르모, 저 또한 그 검술을 배웠기에. 팔렌치나. 매번 술에 쩔어 있는 그놈에게 배웠나? 그런
저속한 단어로 그분을 욕보이지 마시게. 스승님께서 팔레르모를 전수해 주시며 당부하신 명령이 있습니다. 당신의 검술과 한없이 닮아질 때까지 단련하라. 이제 제 팔레르모는 거미 집에 있던 과거의 당신과 비슷한 수준에 도달했습니다. 검수를 배워 이해하는 것도 아니고 그저 날 베껴내려 했다. 라. 그깟 흉내내기를 위해 시간을 할애하다니 우습지도 않아. Oh, watch Ryoshu get the nothing there ego rather than Gregor. 모방뿐이라면 검을 쥔 손목의 각도, 두 발의 간격, 검의 무게 중심, 그중 하나라도 어긋났을 때 왜 처맞을 걸 알면서도 자세가 자꾸 달라지니? 같지 않은 대가리 쓰지 말고 알려준 방법대로만 해. 외운 것만 빼먹지 말고 그냥 움직이라고. 하루라도 빨리 네가 모든 것을 베어내는 검으로 완성되어야 나도. 언제 무너질지 모르는 외줄타기 같은 검술. The fact that they keep cutting in these flashbacks, a single congruity will break your form. Also, sorry, spoilers on what Valencina looks like. 너도 저기 있는 인형과 다를 게 없군. 태엽 인형이어도 상관없습니다. 당신 또한 팔레르모를 제대로 기억도 구사도 하지 못하게 저는 제 필요성을 다시금 납득하고 있습니다. 같은 자세를 1000번, 안 되면 10,000번을 반복해서라도 당신이 배운 모든 자세를 완벽히 구현할 수 있어야만 당신만을 위한 완벽한 교본이 될 수 있을 테니. 내 놈 같은 애새끼 학습지 교본은 필요 없다면? 거절은 의미가 없습니다. 제 교본으로서의 역할은 이미 시작되었으니까요. 그렇다면 나만의 예술로 형체조차 남지 않게 갈라버려야겠군. 아씨, 눈이 다시 아작난 걸 보니까 여기 맞네. 우리 티켓 있는 곳. Oh, hey. 내가 말했잖니, 루치오. 너는 몇 년을 더 노력해도 우리 요시히데 따라잡으려면 한참 남았다고. The man staggered a little, his head jerking to the side from the impact of the blow. 어때? 직접 보니까 느껴지지 않니? It strikes me that they might be doing this in a sequence. So this week we get two identities that we can't really glean anything from. Next week we get these two, but it introduces new enemies. The week after we get to... Well, I suppose you have to give it some time between each. They can't all come out at once. 지금 네 수준이 얼마나 형편없는지. 이래서 전쟁도 못 겪어본 것들은 한눈만 팔아도 모가지가 터져버리는 곳에서 진창 굴러봐야. 강자를 상대할 때는 힘으로 맞서지 말고 칼끝을 걸어 공격을 흘려보내라고 내가 몇 번이나 강조했잖아. 다수를 상대할 때는 자세를 낮추고 궤적을 가로로 크게 휘두르라고도 내가 목이 쉬도록 말해줬는데 그걸 까먹어? 구석에서 한 놈씩 불러들이게 위치 선정을 하라고도 했는데. 우리 요시히데가 하나라도 더 내가 가르친 걸 떠올리려면 교본에 하자는 없어야지. 죄송합니다.
그래도 이거 챙기라는 명령은 잘 들었네. 아주 쓸모가 없진 않아. 죄송합니다, 스승님. Hatred thick in her voice, Ryoshu hissed, "The thumb, nurse father," under her breath as she shifted into a blade-drawing stance against the second assailant. 야, 잘 지냈어, 티켓? 역시 못 보던 사이에 자세가 개판이 됐던데. 검을 그딴 식으로 쥐는 걸 보니 한숨도 안 나오네. 그 버릇 바꾸려고 나한테 그렇게 쳐맞았었는데 기억은 나니? I mean, the thing is, she picks up extra different stances from all the ID technology we're using that we can hardly tell you that. 그래도 간만에 제외니까 기본 예의 정도는 차려줄게. 옛날처럼 뺨따기를 쳐맞아야 정신 차릴 나이는 지났잖아. 티켓이라. 날 아직도 그렇게 부르는 걸 보아하니 내 놈도 여전히 그 구렁텅이에서 벗어나지 못했나 보군. 네 놈? 지금 나한테 말한 거지? 아이, 이 개새끼가 이제는 위아래도 모르고 기어오르네. It is the thumb. Sensing a sudden presence outside, the so-called thumb nurse father snatched Sharon into her arms and swiftly assumed a fighting stance. Okay, close enough. We get the prize. It can't have been 10 turns yet, after all. 이번 일에 대해서는 미안하다는 말을 전해야겠군요, 관리자한테. Virgilius. 저의 개인적인 일과 과거에 다 풀어내지 못했던 것이 남아있었던지라 생각보다 돌아오는 것이 늦었습니다. 베르, 상처가... 저들에게 입은 상처는 아니니 쓸데없는 걱정은 하지 말도록. 공교롭게도 저들과 대치하기 전에 골치 아픈 일에 휘말렸을 뿐이다. 죄송합니다, 붉은 시선님. 제가 끝까지 지켰어요. Sword's voice trembled as she apologized profusely to Virgilius. 아니, 내가 저놈을 제대로 붙잡아두지 못했기 때문에 벌어진 일이다. 하필 팔이 잘렸나? 상처가 점점 벌어지고 있군. 상황이 종료되면 곧장 치료부터 받도록. Virgilius met the thumb nurse father's gaze head-on. 암지, 겉으로는 명예를 앞세워도 비겁한 수단 없이는 제대로 된 임무를 수행하지 못하는 손가락. And a bad attitude, don't forget that. 군사연구소가 습격당했다는 연락을 받은 동시에 당신들이 나타났다는 건 인질이라는 고전적인 방법을 써서라도 나를 어떻게든 묶어두겠다는 건가? 그 반응 역시 내가 제대로 찾았네. 이게 당신의 케이크였어. 티켓, 기억나니? 네가 교양 없이 입가에 크림을 덕지덕지 묻히면서 처먹었던 그날 내가 했던 말. 그 더러운 꼬라지로 내 앞에서 웃고 있으면 케이크를 바닥에 쳐박고 싶어지니까. 케이크가 아무리 달콤하고 맛있어도
내 앞에서 안달난 티 내지 말라고. 내가 말했잖아, 티켓. These flashbacks are getting very frequent. It's going to be another long episode. 자꾸 칠 거면 내가 눈치 못 채게. 표정 관리부터 완벽하게 하라고. 지랄하지 말고 똑바로 말해. 한 이유가 뭐야? 아니. 그냥 말하지 마. 계속 그렇게 입 다물고 있어봐. 한번. 직접 그 찾아서 버릴 테니까. We're not allowed to hear the whole story, apparently. 내가 이 눈으로 너 하나 못 막을 것 같아? 글쎄, 발렌치나, 네가 그 눈을 얼마나 신뢰하고 있는지는 모르겠다만 반쪽짜리가 된 그 유물로는 내 시간이 그리 오래 허비되지 않을 것 같군. A trickle of blood had begun dribbling down the intruder's cheek from her covered eye. 아, 이거? But she grinned without a care. 그래. 티켓이랑 가까워지니까 욱신거리기 시작했지. 하지만 곧 괜찮아질 거야. 티켓은 이제 여길 떠날 거거든. 내 놈, 날 죽이는 게 목적이 아니군. 근데 이 새끼 아까부터 자꾸 건방지게 꼬박꼬박 반말을. The woman seemed to be having a hard time holding her hand back from striking Ryoshu. But after a few deep breaths, she visibly relaxed and continued on. 그걸 알면 뒷문이 열리는 대로 여기서 꺼져. 다른 아비들이 기다리고 있으니까 거기 가선 예의 있게 굴고. 아, 머릿속이 뒤죽박죽이라 바로바로 떠올리기 힘들 텐데 기다리면서 다른 아비들에게 할 말이라도 준비하지 그러니? 잠깐만요. 그냥 보내줄 생각이라면 당장 카론 씨부터. 아가리, The thumb nurse father muttered viciously. 나는 버릇없이 주제도 모르는 게 끼어드는 걸 제일 싫어해. 티켓, 네 친구들이니? 그렇다만 그래? 뭐 그럼 다 보내도 괜찮겠네. 먹잇감들이 알아서 날아오겠다는데 굳이 막을 이유는 없으니까. Her eyes fixed intently on Virgilius. The thumb nurse father slowly backed away from the back door and opened the way for us. The back door to the HQ hasn't opened up yet. We have to rescue Charon first then. 망설이지 마십시오, 단테. 당신이 수감자들을 데리고 가야 할 길은 그쪽이 맞습니다. Virgilius continued coldly, as though he was reading my mind. 오히려 당신이 저자의 뜻대로 뒷문을 통해 가는 게 카론을 위한 일일 것입니다. 이건 저만을 묶기 위한 상황이고 저건 당신과 4번 수감자를 부르기 위한 상황이니 말이죠. 그 말대로야. 쳐놓은 거미줄에 붉은색이 걸렸다가 기껏 엮어둔 그물이 다 끊어지면 곤란하지. So we are on our own for this one. 본사까지의 포탈 전개 거의 끝났어요. 그런데 이건 도대체 본사로 연결하는 보안망이 전부 뚫려 있는데. 보안이 무너진 뒷문을 통해
침입한 것인가? 본사 연구소와 연결됐어요. 따라올 텐가? 파우스트가 가면 이 뒷문 조정기의 사용법을 숙지한 사람이 저밖에 남지 않아요. 저는 베르길리우스님이 카론을 구출할 때까지 남겠습니다. 그럼 먼저 가지. As always, Ryoshu did not prolong the conversation. She did not bother to impart even a quick goodbye, as she walked into the shadows that awaited us beyond the corridor. I gave Sword a nod in her stead. 단테, 4번 수감자의 실은 팽팽하게 당겨져 있습니다. 언제 끊어져도 이상하지 않으면서 동시에 어떤 날붙이보다도 예리해 닿는 것을 끊어버릴 수 있다는 점을 명심하시길. What kind of thread is Virgilius talking about? Snapping? Severing? I wasn't yet sure what he was referring to, but it won't be severed, not when the chains bind us together. I replied, absent-mindedly rubbing the area where the chains that connected me to the sinners had burst out of. 가시죠, 단테. With Virgilius's words hanging heavily over us, we made our way into the back door connected to the research facility. And we'll find out what's going on there next episode, because we are definitely over time. Me having to reassign my team. 오늘 부끄럽지 않았습니다. That was unfortunate. 의를 바로 세우는 데 일조하였으니. But either way, until next time guys, take care, I'll see you all around.